Hola, ¿qué haces? Ah, tu muñequita. Ay, sí, bueno, pero no la voy a acabar. Ay, no, pues es que tuviste un buen de tiempo. No hice nada hasta ahora. Ay, Flex. ¿Cómo te va, chiqui?
nosotros lo mismo. Mañana hay que ir. Marienda sí que va a dormir en su casa. No, ¿Eh? no hay. Me preguntaste cómo me... Bien.
a la terraza esa de la forma con los adornos. Y lo pasamos muy contentos. Carlos se comportó muy bien. Fuimos allá a la terraza. Luego fuimos a una chocolatería que es, no sé si es de Andrés López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, o del hijo o de quién. Lo que tiene una finca chocolatera en Tabasco y venden aquí los chocolates. Ahí en ese. Ay, pero un frappé de lo más sabroso. Ay, sí, muy rico chocolate, muy bueno.
Hola.
semana.